Дорогі друзі, ми раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі про міжнародний досвід налагодження центрів психологічного консультування у закладах вищої і передвищої освіти. Сьогоднішній вебінар організовується і проводиться Центром здоров'я і розвитку коло сім'ї в межах україно-швейцарського проекту «Психічне здоров'я для України», який реалізовується за підтримки Швейцарії. Мене звати Мар'яна Єсип, я буду координувати нашу з вами зустріч на YouTube-каналі. А проводити сьогоднішню зустріч і нашим доповідачем буде Євгеній Когосов, який є клінічним психологом Каліфорнійського державного університету у Нортріджі. А перекладати зустріч буде пані Тетяна Дитина. Гарного усім часу, і якщо б у вас виникали запитання, просимо їх залишати у чаті на YouTube-каналі, і ми їх передамо нашому доповідачеві. Гарного часу усім нам. You're welcome. Thank you, everyone. Hello, everyone. My name is Yevgeny Kogasov, or you may call me Eugene. I am one of the staff psychologists or staff counselors at University Counseling Services at CSUN. I want to thank everybody for coming in today and joining me as I give an overview of our counseling services. Again, I want to thank everyone for coming and being a part of this special day. Доброго дня, вітаю вас усіх. Мене звати Євгеній Когосов, або можете називати мене просто Юджін. Я є психологом, консультантом центру для персоналу при Каліфорнійському державному університеті у Нортріджі. Дуже радий, що ви до нас приєдналися, і сподіваюся, ви знайдете корисною мою розповідь про наші психологічні послуги. Thank you. Next slide. Sorry. Okay. So today, what we're going to be talking about, just to kind of go over the various areas, we're going to first talking about the mission statement, not so much the history, but the mission statement of UCS. Then we're going to go over a little bit about our student population at CSUN, break down our own staff at UCS, their roles and responsibilities, the type of meetings that we have, the list of services and treatment options. I'm going to stop right there, and if you can translate, and then I'll go forward because I know that's a lot. Коротко окреслю вам, про що ми сьогодні будемо говорити. Розпочну нашу розповідь із короткого узагальнення місії, за якою ми працюємо у нашому центрі. А потім поговорю трохи про те, які у нас є студенти і скільки їх є, а також як ми із працівниками нашого центру розподіляємо між собою ролі і обов'язки, хто чим займається, які зустрічі ми проводимо, а також які послуги і які види терапії у нас надаються. Then we're going to be talking a little bit about how we schedule appointments here, some of the most common presenting concerns that students present. We're going to look at some of evidence-based practices that we use in our counseling sessions. We're going to move forward and talk a little bit about statistics as far as some of the most prevalent or common issues that students bring. Then talk a little bit about documentation and end on self-care. Далі я спробую коротко охарактеризувати, як відбувається у нас прийом, запис на прийом, а також найпоширеніші запити, з якими до нас звертаються наші студенти. Поясню вам, на яких науково-доказових практиках спирається наша робота, і поділюся також з вами статистикою тих запитань і труднощів, з якими до нас приходять, як ми ведемо документацію
документації також розповім і завершу тим, як можна трохи про себе подбати. Thank you. Next slide. So first, what we're going to do is we're going to go over our own mission statement. And although I have highlighted some of the main points here from our mission statement, I'm going to read it. I'm going to do it in pieces so we can, have a little break in the middle there. But our mission statement is as follows. University Counseling Services is a multidisciplinary student mental health center for the California State University Northridge campus. UCS supports the missions of the university and the Division of Student Affairs by enhancing student well-being and academic access through the provision of a range of high-quality mental health services and campus community outreach intended to destigmatize mental health and encourage help-seeking behaviors. Трошечки охарактеризую місію, за якою працює наш центр консультування. Зроблю це кількома заходами, тому що вона доволі довга і об'ємна. Перш за все, ми є багатодисциплінарним студентським центром, який надає послуги психічного здоров'я для студентів і персоналу Каліфорнійського університету Нортріджського кемпусу, для того, щоб усі мали доступ до послуг психічного здоров'я, а також для того, щоб дестигматизувати різні питання психічного здоров'я. And our diverse team of mental health professionals, peer education staff, and administrative support staff are committed to providing a welcoming and safe environment that is affirming of individual and cultural diversity and promotes inclusion. Крім того, наш розмаїтий персонал, який працює у центрі, постійно удосконалює і працює над тим, щоб надати тепле, безпечне середовище, яке би враховувало різноманітність і забезпечувало інклюзивність. Next slide, please. So, a little bit about our student population. The number, as we are just entering the new semester, the new fall semester, the number can be even more now. I don't have the exact numbers, but approximately at this time, the student population of CSUN holds around 35,000 students or so, approximately, perhaps even more at this time. Тепер коротко про кількість студентів, які у нас навчаються. Зараз починається осінній новий семестр. Я не можу точно навести цифри, але, в принципі, в університеті навчається близько 35 тисяч студентів. Хоча цілком можливо, що ця цифра з нового року іще більша. Please, next slide. Okay. Now what we're going to do is we're going to talk a little bit about our staff breakdown. We have a pretty huge staff now, and we continue to grow. As of now, our staff consists of a little over 40 members, which include administration, our staff psychologists, crisis counselors, interns, social work interns, our psychiatrists and psychiatrist residents, peer education, and our administrative support staff. Ну і також в нас доволі численний персонал, і він продовжує зростати. Наразі ми налічуємо 40 працівників, і серед них є як працівники адміністрації, так і наші штатні психологи, кризові консультанти. У нас є стажери, які з нами працюють, психіатри, а також резиденти психіатрії, також наставники, ну і допоміжний персонал, який допомагає з адміністративними питаннями. Next slide. This is a picture of not our whole staff. I believe this was taken sometime last year, but this is to kind of give you a little bit of a sense
And since we were doing things a little bit more virtual in the last few years, unfortunately, we couldn't take a picture in person, so we took it virtually. But this is kind of an idea of our staff. Ось хотів вам показати наших працівників. На цьому фото далеко не всі. Ми зробили його минулого року, адже в останні кілька років дуже багато наших заходів перейшло у віртуальний простір. І оскільки ми не мали можливості зустрітися всі разом і сфотографуватися, ми собі зробили ось таке фото. Thank you. Next slide. Okay, so as you see here, our staff wears many hats and carries many responsibilities, and they assume various roles, such as some of our staff not only provide therapy or staff psychologists or counselors, but they also may be supervisors. They may be liaisons to various campus partners, such as our LGBTQI plus community, our sports and athletes, our veterans, for instance, our various cultural, like African-American students, diverse Hispanic and Latinx students. So various liaisons to various campus partners, outreach coordinators, group facilitators, and even head of applicant committees. Наші працівники, які б численними вони не були, все одно іноді змінюють ті шапки, які носять, і, відповідно, охоплюють цілий ряд різних обов'язків. Крім того, що вони працюють штатними психологами і консультантами, вони також виконують і додаткові ролі. Наприклад, можуть бути керівниками команди чи групи, а також забезпечувати зв'язок з іншими групами чи організаціями на кампусі, так як, наприклад, асоціаціями студентів, спортсменів чи нашою спільнотою ЛГБТКІ+, чи то спілкою ветеранів, чи то з різними культурними об'єднаннями, наприклад, об'єднанням афроамериканських студентів чи студентів латино, а також вони можуть виступати організаторами і фасилітаторами груп, забезпечують зв'язок з громадськістю або навіть можуть розглядати заявки. For example, as well, just to kind of give you more of an example, one of my roles there is not just the staff counselor, but I am a liaison to our Jewish organization Hillel. Наприклад, якщо говорити про себе, то я не лише працюю як психолог-консультант, я також тримаю зв'язок з нашою єврейською організацією Галел. Thank you. Next slide. Okay. So now we're going to break down the type of meetings that we have, as we have many different types of meetings throughout the year, and trainings, and some of those include senior staff meetings where some of the senior staff come together, discuss important issues, full staff meetings that include all members of our 40 plus team, case conference, where we assist each other and talk about different cases and support each other on those, peer review, where we kind of talk a little bit more about either riskier clients, or if we have certain questions about extending them for more sessions. Urgent care team meetings is where a team of crisis counselors come together and discuss more urgent cases, and even other continuing education trainings as well. Ну і ми проводимо різні типи зустрічей, вони залежать від мети, яку ми перед собою ставимо. Крім різних тренінгів, ми також можемо робити збори керівників, тобто персоналу вищого рівня,
де вирішуємо безпосередньо свої керівні питання. Крім того, в нас є щорічні загальні збори усього колективу із тих 40 і навіть більше наших співпрацівників. Інколи ми організовуємо так звані кейс-конференції, де один одного підтримуємо, ділимося своїми справами, кейсами і надаємо підтримку один одному. Крім того, ми надаємо рецензування один одному, обговорюємо там якихось ризикових клієнтів, також радимо один одному, чи не варто продовжити на кілька додаткових сесій консультування таких клієнтів. Ну і свої зустрічі також мають між собою наші кризові консультанти, ну і ми постійно займаємося підвищенням кваліфікації. Thank you. Next slide. Next, we're going to talk a little bit about the services that we offer here at UCS, starting with, and I will go through each of them individually, but just to kind of give you a sense of the various services, we provide brief short-term counseling for students, couples counseling, urgent care or crisis services, various psychotherapy groups and wellness workshops, psychiatry, case management, various other mental health resources, peer education, and outreach. Ось такий коротенький перелік тих численних послуг, які ми надаємо. Я пізніше по кожній із них розповім більше, а поки що просто перелічу, що це за послуги. Перш за все, це будуть якісь короткострокові індивідуальні зустрічі, це будуть консультації для пар, це може бути якась кризова невідкладна психологічна допомога, групова психіатрія, в кейс-менеджмент. Також ми надаємо всі потрібні ресурси про психічне здоров'я, проводимо групи, в яких однолітки можуть навчатися один від одного, а також вчимо взаємодіяти з громадськістю. Thank you. Next slide. So first, talking a little bit about our brief or short-term counseling. So we do here at UCS, we utilize a short-term therapy model for individual therapy. And so typically on average, students receive or use 4 to 6 sessions per their whole time at their stay at CSUN, which typically is around 4 years. So generally they use approximately 4 to 6 sessions. Although the maximum number of sessions they generally receive are 8 sessions. Sessions run approximately 45 to 50 minutes each. And sessions can be conducted via in person, on Zoom, and sometimes, if necessary, by phone. Тепер детальніше скажімо про нашу короткострокову індивідуальну терапію. Наші студенти мають доступ до індивідуальних консультацій за короткостроковою моделлю. Це означає, що в середньому за весь час свого навчання тут в університеті, а це 4 роки, вони відвідують десь 4-6 сеансів. А максимальна кількість, яку ми зафіксували, що триває терапія, це 8 сеансів. Тривають вони десь 45-50 хвилин і проводитися можуть як під час особистої зустрічі, так і по Zoom, або, якщо треба, і по телефону. Next slide. We also provide, if students are interested, couples counseling here as well. And we also use a short-term model for couples counseling. Typically, it is required that both students are enrolled at CSUN and are students. But the goals typically for couples counselors are to improve self-awareness and insight, communication and problem-solving skills, and modifying dysfunctional behaviors such as non-blaming.
Крім того, ми надаємо консультування для пар. Зазвичай це мало би бути, нашими клієнтами є переважно студенти, обоє з них є студентами нашого університету. Відбувається теж на основі цієї самої короткострокової терапії, і цілі, які ми ставимо для себе тут, це покращення саморозуміння, усвідомлення, робота над навичками спілкування та вирішення проблем, а також коригування певних дисфункціональних моделей поведінки, наприклад, звинувачення один одного. Next slide. So next, I want to talk a little bit about our crisis services. So we do have crisis counselors available every day, Monday through Friday, 8 to 5 p.m. as we are open to assist students with any type of urgent situations or emergencies or any type of crises or serious crises that may be related to psychological concerns that they may come in with. They could either they might visit our service, our center. They may be able to call and be able to speak to one of us. They sometimes are even dropped by one of, for instance, the faculty or staff member, like one of their professors, for instance, and they can be seen urgently if they come in. Крім того, у нас функціонує кризова психологічна допомога, тобто наші психотерапевти, які є в доступі кожного дня з понеділка до п'ятниці, з 8 ранку до 17 години вечора, і які готові надавати допомогу в невідкладних, надзвичайних або в кризових ситуаціях, викликаних різними психологічними аспектами. Для цього у нас є кризова гаряча лінія, яка працює у неробочий час, а в робочий час можна записатися на прийом, можна подзвонити по телефону і поговорити з кимось із нас, або ж можна просто незаплановано прийти, щоб поговорити з кимось із працівників або з кимось із своїх викладачів. Now, in these sessions, when they come in, if they're in crisis, typically what we do, we get more information about their crisis. We try to help stabilize them, and then we make a plan moving forward. Якщо ж у них виникає якась криза, вони приходять до нас, то перше, що ми робимо, це намагаємося зібрати більше інформації про те, що відбувається, допомагаємо стабілізуватися і разом розробляємо план на майбутнє. We also have a crisis line, and that's especially for after hours. So students can call, whether that is after 5 p.m. when we are not open, or on weekends or holidays when we are not open. And if they are in need of immediate support or in need of crisis services, they can call that line and speak to a counselor. And then we will be notified about that when we are open again. Ну і також, як я вже сказав, у позаробочий час, тобто після того, як ми зачиняємося о 17:00 або на вихідні чи у святкові дні, якщо виникає якась криза, завжди студенти можуть зателефонувати на гарячу лінію, там з ними поговорить консультант і передасть нам цю інформацію після того, як ми знову повертаємося на роботу. Thank you. Next slide. Okay. Oh, it looks like the slide before that. Yes, thank you. Okay. So one of my favorite aspects of University Counseling Services is psychotherapy groups. I'm a big fan of groups, always have been. And luckily, we have the benefit of offering students a wide selection of different types of groups that are in different types of styles, whether they're psychoeducational workshops or different types of interpersonal process groups, skill-based groups, or support groups. We provide them each semester, and these groups provide a safe space
to address common issues to university students. Ну і, напевно, мій улюблений вид – це групова психотерапія. Я завжди дуже любив таку форму роботи. І, відповідно, наш центр пропонує різні стилі таких групових заходів. Це можуть бути різні психоедукаційні семінари, терапевтичні групи, групи підтримки, які можуть працювати над навчанням якихось навичок чи вирішення поширених якихось проблем. Some of the benefits of group therapy include connecting with others with shared experiences, gaining personal awareness and insight, improving interpersonal skills, learning ways to reduce stress, expressing feelings, engaging in mutual support, and resolving a broad range of personal issues. Серед переваг, які надає групова терапія, вона забезпечує зв'язок з іншими учасниками групи, дозволяє отримати нові знання, якісь розуміння про себе, також забезпечує потребу у міжособистісному спілкуванні, допомагає впоратися зі стресом, учить висловлювати свої почуття і загалом вирішувати різноманітний спектр труднощів. And some of these groups may require brief screenings where the group facilitators will see the student and just have a brief screening as far as just asking them questions. The students can ask the facilitators questions about the group and to kind of get a better sense if this would be a good candidate for the group and if that would be a good fit for the student. Перед груповою терапією ми проводимо коротенький скринінг, під час якого наші фасилітатори-психологи зустрічаються з студентами, задають їм кілька запитань, студенти також можуть задавати запитання, і на основі цього вирішують, наскільки вписується ця людина в цю групу, і відповідно після цього починається робота. Thank you. Next slide. Now, I know you see a lot on the screen right now. These are the types of therapy groups that we offer. Like I mentioned, we offer a wide range of them. I'm not going to necessarily go through all of them because that would take too much time. But I am going to go over just some of them just to kind of give you a flavor or sense of them. So as I mentioned, we offer various types of groups in different type of styles, such as skill-based groups that offer psychoeducation, skill building, and connecting with others. Types of skill-based groups include anxiety management, for instance. I'll go over that one. That's a very popular one, where students generally, they learn various coping tools to manage their anxiety. Тут на цьому слайді показано різні види психотерапевтичних груп, які ми пропонуємо. Інформації тут дуже багато на слайді, не буду її всю зачитувати, звісно ж, але хочу зупинитися на тих, які найтакі важливіші. Як я вже казав, вони бувають різних стилей, зокрема є групи, під час яких ми опановуємо певні навички, чи навчаємося психоедукації. Серед них хочу згадати групу із управління і подолання тривожності, а також група, яка навчає різних копінг-навичок і стратегій. Now, the process groups are some of the benefits of those is where students are more so interacting with others as opposed to in the skill-based groups they wouldn't be. It's more didactic style. They're interacting with others, they're increasing their self-awareness and giving and receiving feedback to each other. One of the more popular groups is understanding self and others, where students that have interpersonal related issues such as shyness, issues with connecting with others, things like that, they have a chance to really practice this in this type of group setting. Також хороші групи – це є групи процесів, це більш такі інтерактивні наші групи, на відміну від тих, які є для навчання навичок.
ті групи радше більш дидактичні, а тут ми працюємо на те, як взаємодіяти з іншими, як підвищити свою самосвідомість, як розуміти себе й інших, як відпрацьовувати такі риси, наприклад, як сором'язливість чи замкненість, і як краще спілкуватися з людьми. And lastly, our support groups where students can provide and receive support and really get a sense of community. As you see, there's many different types of support groups. For instance, one of the ones that's sometimes very important is, for instance, our grief and loss support group, where individuals or students have potentially experienced some sort of loss, and that doesn't necessarily mean a loss of, for instance, a family member. It could be anything, whether that's a loss of a friend, a loss of a pet, or a job. And these are the types of groups where really they can support one another. Ну і також у нас є групи підтримки, які дійсно надають взаємопідтримку, а також оце відчуття певної спільноти. У нас є групи, які дозволяють пропрацювати, наприклад, горе чи втрату. Студенти, які пережили якусь втрату, не обов'язково це має бути втрата члена сім'ї, це може бути втрата друга, чи домашньої тваринки, чи роботи. Там вони можуть між собою попрацювати над цим. Thank you. Next slide. Okay. I mentioned wellness workshops, and these are types of workshops that are covered for 3 weeks. And now we used to have them virtually due to the pandemic, but now we finally offer them in person and virtually. And we offer 3 types of workshops: anxiety toolbox, where it's really concentrating on providing coping tools and skills for anxiety; getting unstuck, which really kind of concentrate on coping tools for managing depression; and our recognition, insight, and openness, which is our real group, and that is for coping skills and tools to manage general distress. Також у нас є певні оздоровчі семінари, які також фокусуються на різних тематиках. Тривають вони 3 тижні. Ми, коли почали їх робити, то робили переважно віртуально, особливо у час пандемії, а зараз ми їх пропонуємо як віртуально, так і особистості. І серед таких оздоровчих семінарів один, який присвячений подоланню тривожності, він навчає різним копінг-навичкам, як подолати і справитися із тривожністю. Інша називається «Вихід із глухого кута», де ми працюємо із копінг-навичками у часі депресії. Ну і ще одна визнання, розуміння та відкритість, яка пропрацьовує дистрес. Thank you. I want to note a bit of a difference between the workshops and the group. Whereas the therapy groups generally last throughout most of the semester, wellness workshops are much shorter in duration. They're approximately, they go for 3 weeks, and then they recycle every 3 weeks. So students have an opportunity, if they miss the first iteration of the workshop, they can then get to the next one. So it's 3 weeks at a time. Також зазначу, яка різниця між нашими семінарами і групами. Якщо групи тривають впродовж усього семестру, то семінари є коротшими, як я вже сказав, вони є 3 тижні, і вони повторюються по колу. Тобто після закінчення одного буде наступний випуск цього ж семінару. Якщо хтось пропустив, то він може записатися пізніше. The way this works, and this is both for workshops and groups, the way students are connected to them is typically in the initial evaluation. That is the first session that students see or meet with a counselor. When talking about planning ahead, one of the things that is discussed is treatment options, which include wellness workshops and or groups. And if students are interested, or if the counselor believe
that students may benefit from the group, a conversation would be had with the student about these. And if the students are open and have the availability to either join a wellness workshop or a group, then the therapist or counselor would refer them to that wellness workshop or group. На оздоровчі семінари, так само як на групи, студенти потрапляють після першої такої первинної оцінкової зустрічі із радником, із психологом, де той, задаючи різні запитання, визначає, яка є потреба у студента, і пропонує, якщо для студента це цікаво, приєднатися до того чи іншого семінару. Якщо з боку студента є згода, то тоді психолог може скерувати його чи її на певний семінар. Typically, what may happen for the wellness workshops is students will attend the workshops, gain skills, and then afterwards, as it says here, next steps after completing these workshops, they may then return back to their counselors to then receive further brief counseling. Зазвичай це виглядає так. Студенти приходять на ці семінари для того, щоб здобути нові навички, чогось нового навчитися. Після їхнього закінчення вони повертаються знову ж таки до свого терапевта і разом визначають, чи будуть вони продовжити індивідуальну терапію чи ні. Thank you. Next slide. So we do offer also psychiatry services, and we do have various psychiatrists and psychiatry residents on staff that can assist students with their needs as far as if they're interested in medications, for instance, or they're wanting a second opinion to address some of their, for instance, their mental health symptoms. So students, excuse me, sorry. Students must complete an initial evaluation first with a UCS therapist and discuss their concerns and needs. And if it's appropriate and if students are interested, then they can be referred for an assessment and consultation with our psychiatry staff. Також ми надаємо психіатричну допомогу. Це роблять наші штатні психіатри, а також резиденти психіатрії. Відбувається тоді, коли, наприклад, студенти мають потребу у якихось медикаментах чи просто хочуть отримати другу думку про те, що з ними відбувається. Знову ж таки, спочатку відбувається первинне оцінювання під час розмови із терапевтом, де визначаються потреби і запити студента, а далі вони вже скеровуються, якщо в цьому є необхідність, на оцінку і консультацію до психотерапевта. And following the assessment, our psychiatrist would help the student understand their recommendation and treatment options. Після цієї оцінки у психіатра, психіатр допомагає обговорити студенту, як рухатися далі, які є варіанти терапії. Typically, what may happen with psychiatrists is they would see the student, and especially if they prescribe medications, then they would schedule follow-up sessions throughout the semester. Зазвичай це відбувається так. Якщо психіатр зустрічається із студентом, приписує йому якісь ліки, то в межах семестру потім призначається ще одна додаткова зустріч для відстежування прогресу. Thank you. Next slide. So next, one of our other services include case management. And the goal of case management is to assist students in obtaining the appropriate services to enhance both their academic and personal well-being. And case management services include the following, and that's either navigating them through the university and the community resources, helping them with any potential basic need concerns that they may have, such as food insecurity, housing insecurity, clothing insecurity, disability, financial resources, health insurance,
immigration resources, and if there is any intimate partner violence, we give them resources as well. Також ми пропонуємо послуги із кейс-менеджменту. Його мета – це допомогти студентам отримати доступ до послуг для того, щоб покращити своє як академічне, так і особисте благополуччя під час навчання. Ці кейси можуть стосуватися різних тем, наприклад, навігації і користування різними ресурсами в університеті або у студентській спільноті, задоволення, наприклад, базових потреб, таких як безпека, їжа, житла і так далі. Ми надаємо ресурси для людей з інвалідністю, чи фінансові ресурси, чи медичного страхування, чи імміграційного характеру. Також ресурси, якщо йде мова про насильство з боку інтимного партнера. One of the common things that we do within case management with students is that we coordinate and monitor referrals with off-campus providers. So essentially, oftentimes when students come in for an initial evaluation, after having that appointment, sometimes students, with their presenting concerns, it is not appropriate to receive short-term counseling based on their presenting concerns, and what's more appropriate is to receive more longer-term or open-ended therapy. And with case management, we are able to help students connect to off-campus mental health providers that may offer longer-term therapy. Що ще ми робимо у рамках кейс-менеджменту, це ми намагаємося координувати і скеровувати студентів нашого університету, якщо є така потреба, до спеціалістів за межами кампусу. Як я вже сказала, коли студент приходить на попередню першу оцінку, іноді після неї висновком консультанта є недоречність короткострокової терапії. Відповідно, ми скеровуємо студентів на довшу терапію чи навіть безстрокову до фахівців уже поза нашим центром. Next slide, please. We also offer various types of mental health resources, which include online videos, blogs, presentations on various relevant topics, for instance, COVID-19 information or other mental health information. We have an online self-library that contains many different types of websites that provide information on various mental health topics, online resources, mental health screenings, and even in person in our library, we have many different types of books on many different types of mental health topics. And what's great is that we just got a new massage chair for students to use as well. На додачу до цього у нас є дуже багато ресурсів щодо психічного здоров'я. Це і різні відео онлайн, блоги, і презентації на актуальні теми, як, от, наприклад, стосовно COVID-19, інформація про психічне здоров'я. У нас є дуже велика онлайн-бібліотека із самодопомоги, там є скерування на різні веб-сайти та інші ресурси в інтернеті. Також на ресурси для самооцінки, щоб перевірити своє психічне здоров'я. Ну і крім того, у нас є фізична бібліотека з багатьма численними фізичними книжками. Ну і ще наша новинка, у нас там з'явилося масажне крісло. Thank you. Next slide. Now, we already had a wonderful presentation by our own Stephen Wang a few weeks ago on peer education, so I'm not necessarily going to go into that. But we do offer also peer education, where student peer educators are motivated individuals who are well-trained, and they lead organized educational activities by delivering presentations and participating in campus events.
Я хочу ще зазначити про один напрям нашої роботи, а саме навчання за принципом рівний рівному. Не буду на цьому зупинятися довго, бо минулого разу у нас вже була лекція мого колеги Стівена Венга про це. Скажу лише, що залучаємо ми до цього студентів, наставників, які є добре вмотивовані, які ведуть організовану освітню діяльність, вони виступають з презентаціями, а також беруть участь у різних заходах на кампусі університету. And peer educators are leaders and role models who work collaboratively to make a difference on campus and within the greater community by raising awareness on current issues that affect our society. Ці наші студенти-наставники зазвичай є свого роду взірцями для наслідування і лідерами. Вони працюють для того, щоб покращити ситуацію як в університетському середовищі, так і в ширшій громаді навколо університету, піднімають різні актуальні проблеми, які так чи інакше впливають на суспільство. Thank you. Next slide. We're halfway there. Уже дійшли до половини. So we also offer outreach, which is another area that I'm a big fan of. And each semester, Counseling Services offers a series of educational outreach workshops on various types of topics, whether they're academic, mental health, interpersonal, and wellness. And here are some of the topics that we may present on, such as procrastination, academic self-esteem, academic stress, stress management, depression, preventing suicide, or preventing date rape and sexual assault are just a few of the ones that we present on. Ну і ще одним аспектом роботи нашого психологічного центру це є просвітницька діяльність, а також робота із ширшою громадськістю. Для цього ми пропонуємо багато різних просвітницьких семінарів, які так чи інакше стосуються академічного навчання, психічного здоров'я, міжособистісних стосунків і добробуту. Серед тем, з якими ми працюємо, це такі як прокрастинація, стрес під час навчання, управління стресом, депресія, запобігання самогубству, а також сексуальному насильству та зґвалтуванням на побаченнях. І це лише кілька із тем, насправді їх набагато більше. Fantastic. Next slide. I think that concludes our services portion of this. And now we're going to start to talk a little bit about how to make an appointment. На цьому я більше-менше окреслив увесь діапазон наших послуг, а тепер розкажу вам, як саме ми працюємо, як записатись на прийом до нас. So generally, enrolled students who may be interested in our services would either visit our center or speak with our front desk or our support admin team to schedule an initial evaluation with a counselor. Зазвичай студенти, які на даний момент навчаються в нашому університеті, вони або відвідують наш центр, або приходять на реєстрацію і з нашими адміністративними працівниками домовляються про зустріч для оцієї первинної оцінки з психологом-консультантом. The way it works is the students will then check in. And generally, the initial evaluations are over the phone, but they will check in 15 minutes beforehand to complete the proper paperwork, such as the informed consent and confidentiality and such. And then they will also complete our student questionnaire, our CCAPs. Відповідно, сама ця оцінка з терапевтом, з психологом триває недовго, але ми просимо наших студентів прийти за 15 хвилин до зустрічі, щоб вони могли заповнити різні документи. Ми там просимо їх підписати інформовану згоду, документ про конфіденційність, а також у нас є спеціальні анкети для студентів, які ми називаємо CCAPs.
the student questionnaire really helps the clinicians or counselors get a better understanding of students' concerns, as they have different types of questions that then are kind of reflected on a scale, such as on depression, anxiety, substance use issue, family distress. And if students endorse questions on these areas, then there may be elevations in those areas, and that helps the clinicians know what types of concerns students are coming in with. Якщо говорити про ці анкети із студентів, то вони допомагають консультантам-психологам краще зрозуміти запити студентів, які звертаються. Для цього ці анкети містять різні види питань, переважно вони оцінюють за шкалою відповіді, які стосуються таких питань, як депресія, тривожність, середовище у сім'ї, зловживання різними речовинами. Відповідно до відповідей студента, психологу, консультанту легше спланувати подальшу роботу. Next slide. To paint a better picture as far as with some of the paperwork that students complete, for instance, I mentioned informed consent, and informed consent is a legal document that provides students general information regarding counseling services. Some of the aspects that are contained or a part of this document include the provision of services, the nature of services, our service providers, our policies, emergency contact information, unlicensed informed consent, and the CARES Act. Я вже згадував, що ми просимо наших студентів підписати і заповнити кілька документів, і серед них є і інформована згода. Це такий юридичний документ, який надає студентам загальну інформацію про послуги психологічного консультування. Переважно там висвітлюються такі пункти, як які послуги будуть надаватися, характер цих послуг, хто буде ці послуги надавати, основні положення нашої роботи, контактна інформація у випадку надзвичайних ситуацій. Там також міститься неліцензована інформована згода і так званий додаток CARES. Yes, and just to give a little bit more information on the CARES Act, that was an act that was enacted last year, where students now have the ability to access their own health records, and they can read their own notes. And if they have any questions, they can then discuss it with their counselors. Поясню більше, що це за такий закон CARES. Його прийняли у нашій країні минулого року, і згідно з ним тепер студенти мають доступ до своєї медичної чи психологічної справи, вони мають право переглянути свої нотатки і обговорити їх із консультантом. Next slide. So moving on, an important aspect for students to read before our sessions as part of the paperwork and discuss during the initial evaluation, both informed consent and confidentiality are thoroughly discussed in the initial evaluation. With confidentiality, staff members are required by law and professional ethics to protect the confidentiality of clients. Legally mandated, one of the things that we discuss is legally mandated exceptions to confidentiality. And those include a danger to self, dangers to others or property, a reasonable suspicion of abuse, whether that be child, dependent, adult, or elderly. There's grave disability, or on rare occasions, if there is a court order or subpoena. Ну, інший також документ, який ми даємо підписувати нашим студентам, не лише підписувати, але й читати, вивчати, і також ми з ними обговорюємо, що там написано. Це є документ про конфіденційність. Відповідно до закону і професійної етики, наші працівники мусять захищати конфіденційність клієнтів. Однак є винятки
передбачені законодавством, і серед них це тоді, коли існує небезпека для себе, небезпека для інших або для якогось майна, коли є обґрунтована підозра у жорстокому поводженні, чи то з дитиною, чи то з дорослою людиною, чи літньою особою, важка форма інвалідності, або коли конфіденційність розкрити постановляє суд. Thank you. Next slide. So now we're going to talk a little bit about some of the common concerns that students present with or come with. And those include, and I just want to point out, this is not an exhaustive list. There are many different types of concerns that students come in with, many more than that's just listed here, but some of the more common ones include anxiety, depression, trauma, suicidal thoughts, academic/work and or financial related issues, loneliness, lack of self-esteem, family or relationship related concerns, identity-related concerns, grief and loss, and eating disorders. Тепер перейдімо до найпоширеніших запитів, потреб і проблем, з якими до нас приходять чи звертаються студенти. Це далеко не повний список усіх цих запитів. Насправді їх є набагато більше. Але ось кілька, які ми зустрічаємо найчастіше. Це буде тривожність, депресія, пережита травма, суїцидальні думки, труднощі, які виникають під час навчання, на роботі, чи фінансові труднощі, самотність, низька самооцінка, проблеми у сім'ї чи стосунках, питання ідентичності, переживання гори, втрати, а також різні розлади харчування. I also want to point out and connect to a previous slide when I talked about the difference between short-term and longer-term counseling. I mentioned that some student concerns may be more appropriate to receive longer-term counseling or longer-term therapy. For instance, you see here trauma is one of the common student concerns. And typically with trauma, what we talk with students about is a longer-term therapy, which generally is a more appropriate and effective use of a treatment option compared to shorter-term counseling. So we would discuss with the students about their issues surrounding trauma and how it may be more appropriate to then connect them to longer-term therapy to address trauma that it's usually long-standing and has been happening for many years and can't be addressed in such a brief model. Я хочу зараз, перелічивши вам найпоширеніші запити, які ми отримаємо, хочу повернутися до одного з попередніх слайдів, на якому я пояснював про різницю між нашою короткостроковою моделлю і більш довгостроковою терапією. Ну так от, деякі запити, з якими до нас звертаються студенти, потребують більш довгострокового втручання. Одним з таких запитів може бути травма, з якою до нас часто приходять. І тут робота довгострокова є більш ефективною терапією. Тому ми обговорюємо із студентами, що до нас звернулися, можливість такої довшої терапії, адже травма – це питання, з яким людина жила роками і яке не завжди можливо підняти в рамках такої короткострокової моделі. Thank you. Next slide. So now we're going to be talking a little bit about understanding symptoms or warning signs, and the next few slides are going to address a little bit more detail as far as some of the more presenting concerns. So sometimes we may not fully understand the signs or symptoms of our own mental health problems or concerns.
А тепер хочу поговорити про розпізнавання симптомів і попереджувальних ознак. Я детальніше по цьому пройдуся у наступних кількох своїх слайдах, а зараз лише зазначу, що нам іноді не дуже добре вдається розпізнавати ознаки чи симптоми власних проблем психічних або зрозуміти, який же ж у нас запит. Next slide, please. So often students come with, and may I point out, generally the number one common issue surrounds anxiety. And so I wanted to talk a little bit about some of the common symptoms with anxiety and panic attack. Typically, they go hand in hand with our students, where if they're experiencing anxiety, they generally or typically may also experience panic attacks, that is. And so I wanted to kind of go over some of the common symptoms, which include feeling nervous, restless, or tense, having a sense of impending danger, panic, or doom. As far as the panic attack kind of side, having an increased heart rate or heart palpitations, breathing rapidly, sweating, trembling, feeling tired or weak, or even trouble concentrating. Однією із найбільших проблем, одним з найбільших запитів, з якими до нас звертаються, це є тривога. І дуже часто ця тривога, яку переживають студенти, іде поруч разом з панічними атаками. З цим до нас звертаються найчастіше і найпоширеніші симптоми, за якими можна їх розпізнати, це є знервованість, неспокій або напруга, відчуття якоїсь біди, паніки чи приреченості, пришвидшене серцебиття, часте дихання, пітливість, тремтіння, відчуття слабкості або втома, а також відсутність концентрації. The next slide. Social anxiety is another common concern with students, especially coming out of the pandemic. Students were stuck at home for years. And now that they are back on campus and interacting with other students, for many, that can be quite difficult and challenging. And so definitely social anxiety, especially more recently, has become one of our top student concerns. Ще один запит, з яким до нас досить часто звертаються, особливо після пандемії, це соціальна тривожність. Зрозуміло, студенти роками сиділи вдома, вчилися з дому, і тепер, коли вони повертаються знову до стаціонарного навчання, вони хочуть спілкуватися з іншими, але відчувають оцю соціальну тривожність. Цей запит у нас з'явився доволі недавно, як я вже сказав, але він набуває більшого розмаху. So some of the common symptoms of social anxiety include a fear of situations in which you may be judged negatively, worrying about embarrassing or humiliating yourself, intense fear of interacting or talking with strangers or others, fear that others will notice that you look anxious, a fear of physical symptoms that may cause you embarrassment, such as blushing or sweating, and an avoidance of doing things or speaking to people out of fear of embarrassment. Ну і серед найпоширеніших симптомів соціальної тривожності це буде страх перед ситуаціями, де вас можуть оцінити негативно, страх осоромитися чи поставити себе в незручне становище, також страх спілкування і розмов з незнайомими людьми, хвилювання про те, що вашу стривоженість можуть помітити, а також помітять ваші фізичні симптоми, через які вам може бути соромно, наприклад, коли ви червонієте чи пітнієте. Також це буде унікання
певних дій чи розмов з людьми, знову ж таки через страх осоромитися. Thank you. Next slide. Depression is another very common concern. And some of those common symptoms include prolonged sadness or unexplained crying spells, significant changes in appetite and sleep patterns, irritability, anger, worry, agitation, or anxiety, loss of energy, persistent lethargy, feelings of guilt, hopelessness, or worthlessness, inability to concentrate or being indecisive, inability to take pleasure in former interests, social withdrawal. And that one, by the way, inability to take pleasure is called anhedonia, or recurrent thoughts of death or suicide. Депресія – ще один поширений запит, і тут серед її симптомів буде тривалий смуток чи незрозумілі приступи плачу, зміни в апетиті чи режимі сну, дратівливість, гнів, занепокоєння, хвилювання, тривожність, буде втрата енергії чи постійна якась така млявість, почуття провини, власної нікчемності, безнадійності, неможливість зосередитися чи прийняти якесь рішення. Також відсутність задоволення від інтересів, яка називається ангедонія, а також постійні нав'язливі думки про смерть чи самогубство. Thank you. Next slide. So ask for help. It's certainly important. If you're noticing that you may be experiencing any of these symptoms, it's important for you to ask for help, whether that's reaching out to a friend, a family member, a mentor, a professional, anyone. It's important to not keep it inside, as kind of living in silence, living with these issues in silence can potentially only make matters even worse or potentially cause even further consequences. So it's important, while it's uncomfortable, it is important to ask for help. It's important to take your own mental health seriously as you would your physical health, for instance, and just know that you are certainly not alone. Ну і найважливіше, на чому тут я хочу наголосити, це зверніться по допомогу, тому що як тільки ви помітили якийсь із цих симптомів у себе, перш за все треба з кимось поділитися. Це може бути не обов'язково фахівець чи наставник, а друг чи член вашої сім'ї. Тут дуже важливо не залишатися на самоті і не мовчати, тому що, хоча первинно попросити про допомогу може бути складно, наслідки бездії можуть бути дуже серйозні. Будь ласка, піклуйтеся про своє психічне здоров'я і найголовніше пам'ятайте, що ви не одні. Next slide. Next, we're going to talk a little bit about evidence-based practice and what we actually do, or some of the things that we do in our counseling sessions as far as the interventions that we use with our students. I'm not going to go too detailed into it, but give you a little bit of a flavor of it. So what is evidence-based practice? It's a process used to review, analyze, and translate the latest scientific evidence. So we are not just providing our students with interventions or supporting them with not with anything, but these are generally with evidence-based type of techniques. And the goal is to quickly incorporate the best available research along with clinical experience and patient preference into clinical practice, so counselors can make informed patient care decisions. Тепер трошечки розповім вам, на якій науково-доказовій базі засновується наша робота. Тобто, що саме ми робимо з нашими студентами, які втручання ми застосовуємо. Дуже розповсюджуватися детально не буду. Скажу лише, що доказова практика – це процес, в ході якого ми розглядаємо, аналізуємо і перекладаємо найостанніші
інші наукові докази, щоб наші рішення базувалися на них. І мета полягає в тому, щоб якнайшвидше включити в клінічну практику найкращі останні дослідження, досвід, і щоб консультанти, наші психологи, приймали обґрунтовані рішення про те, яку найкращу допомогу надати нашим клієнтам. Next slide. So why is it important to use evidence-based practice? Evidence-based practice aims to maximize the effectiveness of psychological intervention through adherence to principles informed by empirical findings, clinical expertise, and client characteristics. Чому ж так важливо використовувати наукову доказову практику? Перш за все тому, що вона спрямована на максимізацію ефективності психологічних втручань через дотримання принципів, що базуються на емпіричних результатах, клінічному досвіді та характеристиках клієнтів. Thank you. Next slide. So an example of an evidence-based practice, especially one that I'm very fond of because that is the one I generally use with students, is cognitive behavioral therapy. And cognitive behavioral therapy generally has a great sort of fit with short-term counseling, as it can be integrated into a short-term model. Один із видів науково-доказової практики, який мені особисто дуже подобається, це є когнітивно-поведінкова терапія. Я завжди залюбки її використовую, тим більше, що підхід КПТ надзвичайно добре пасує до нашої короткострокової моделі. So cognitive behavioral therapy, or CBT, it focuses on, at least part of what it does, is it focuses on identifying and changing unhealthy and distorted patterns of thinking that contribute to negative emotions and behaviors. Одна із речей, які робить КПТ, це вона виявляє і коригує нездорові і спотворені моделі мислення, які сприяють негативним емоціям та поведінці. We mentioned earlier some of the common presenting concerns that students bring, such as anxiety and depression. Oftentimes, students that are experiencing those symptoms or have anxiety or are depressed, oftentimes present with types of unhealthy thoughts, such as, I will never do well, I will never get in a relationship, I'm a failure, I'm a loser. And these types of thoughts in large part contribute to them experiencing anxiety and depression. And here what we do in cognitive behavioral therapy is we target those thoughts, challenge those thoughts, and modify those thoughts. Як я вже сказав, одні із найпоширеніших запитів, з якими до нас звертаються студенти, це є тривожність і депресія. І я вже перелічив симптоми, які при цьому виникають. Дуже часто ці симптоми також супроводжуються різними нездоровими думками, такими от як «мені ніколи не стане краще», «я ніколи не зможу вступити у стосунки», «я невдаха». Ці думки, коли вони повторюються, вони тільки підігрівають цю тривожність і депресію. Тому в рамках цього методу ми, власне, і працюємо з думками і змінюємо їх. Cognitive behavior therapy has definitely been over the years empirically validated and studied, and is definitely one of the most common forms of interventions that are used for common issues, mental health issues such as depression and anxiety.
Когнітивно-поведінкова терапія роками вивчалася і була підтверджена емпірично як одна із найпоширеніших форм втручань для того, щоб працювати з ось такими запитами, як тривожність чи депресія у студентів. Thank you. Next slide. We are getting closer to the end, everyone. І наближаємося вже потрохи до кінця. So this is, I wanted to include just a little bit of how CBT kind of looks like in practice and what some of the worksheets might kind of look like. Excuse me. Тут я хотів проілюструвати, як саме на практиці ми використовуємо КПТ і які завдання ми даємо. So in practice, one of the things that we may do with students when using CBT is a thought record. I mentioned earlier that sometimes students would present with unhealthy or distorted thoughts like, I'm a failure. If I don't pass this test, I'll never do well in college. I'm never gonna amount to anything. They may have these types of irrational or distorted types of thoughts. І ось щоденник думок – це один із інструментів, які ми використовуємо у роботі із студентами. Я вже згадував, що у них виникають оці спотворені, нездорові думки, наприклад, про те, що я невдаха, якщо я не складу цей іспит, то нічого мені більше не вдасться, з мене нічого не вийде. Тому, от, власне, ми і працюємо з оцими нераціональними думками. So one thing that we may do with the students to address these irrational or unhealthy thoughts is we may have them complete what's called a thought record, which is very common with CBT, where students would write down, for instance, as you see here, the situation, what was happening when they were experiencing these thoughts, the actual thoughts themselves, the emotions that they were experiencing when they were experiencing those thoughts. Were they feeling angry, sad, frustrated, for instance? Then what did they do right after when they experienced those thoughts and emotions? Did they self-isolate? Did they, engage in alcohol or drug use, for instance? Did they go shopping? Sometimes what happens is when experiencing unhealthy thoughts and having challenging emotions, they may engage in maladaptive behaviors. And lastly, what we would do is we would have the students challenge those irrational thoughts and come up with alternative, more adaptive or healthy type of thoughts. І, власне, для роботи з цими нераціональними, нездоровими думками ми і пропонуємо нашим студентам вести ось такий щоденник думок, де вони записують, що відбувалося, яка ситуація в той момент, коли у них з'являється така думка, також, що це, власне, за думка була, які емоції вони у той час переживали разом з тою думкою, а також, що робили після цієї думки, яка поведінка у них була, чи вони самоізолювалися, чи вдалися до алкоголю або наркотиків, чи пішли на шопінг, чи вдалися до будь-якої іншої малопристосованої поведінки. Після того ми пропонуємо їм піддати сумніву цю думку і запропонувати якусь альтернативну натомість. The hope with this is by creating alternative thoughts that would potentially lead to different types of either emotions or at least a decrease in intensity of emotions, where if someone is feeling very anxious or very sad, for instance, having a more healthy thought, for instance, I'll give an example. I failed the test, and maybe a rational thought is, I will never do well in college. An alternative thought would be, I failed the test, but if I prepare more, I may do better on the next test. With an alternative thought like that, that may change the emotions and also the behaviors. So students may then engage in healthier behaviors, such as seeking support from others. Знову ж таки, коли ми заохочуємо студентів
придумати якусь альтернативну думку, то вона вже за собою поведе іншу емоцію або зниження інтенсивності тієї негативної емоції, такої як тривожність, наприклад, чи сум. Наведу приклад. Наприклад, хтось не склав іспиту і ірраціональною думкою буде: я ніколи не впораюся з навчанням в університеті, у той час як альтернативою такій думці буде: гаразд, зараз я іспити не склав, але наступного разу я підготуюся і складу його краще. Відповідно, після зміни цієї думки відбувається зміна самої емоції і за якою слідує також і зміна самої поведінки. Наприклад, з'являється потреба попросити про допомогу. Thank you. Next slide. We try to also use a holistic type of approach here at University Counseling Services. And a holistic approach means to provide support that looks at the whole person, not just their mental health needs. Ще один спосіб, який ми тут застосовуємо в нашому центрі, це цілісний або холістичний підхід, і він тут дивиться на всю людину, не лише на її потреби психологічні. The support should also consider their physical, emotional, social, and spiritual well-being. Ну і підтримка тут буде також враховувати як фізичне, так і емоційне, і соціальне, і навіть духовне благополуччя людини. Next slide. Talking a little bit more about the holistic approach, it includes having respect for the patient preferences, coordination and integration of care, information and education, physical comfort, emotional support, sometimes, if needed, involvement of family and friends, continuity and transition, and helping with access to care. Що включає в себе цілісний підхід? Перш за все, повагу до вподобань пацієнта, координування і інтеграцію допомоги, яка надається, інформування, навчання, забезпечення фізичного комфорту, емоційної підтримки, залучення членів сім'ї і друзів, безперервність, поступовість, а також забезпечення доступу до допомоги. Thank you. Next slide. Talking a little bit about statistics, I was able to contact our director who gave us this information. Unfortunately, we weren't able to get a raw numbers or percentages, but this is the valuable information that I did get from last semester or either last semester or last year, as far as some of the top presenting concerns that students came with. So here it says that the top presenting concerns nationally for college students seeking counseling services at their university or college counseling centers were, by order, anxiety, stress, depression, family, and academic performance. Those are the top national concerns by students. And at our center, at CSUN University Counseling Services, our top presenting concerns included, in order, social anxiety, academic distress, generalized anxiety, depression, and family distress. Ось наведу вам трохи статистики. Я отримав її від нашого директора. І хоча вона не має якихось процентів чи числових виражень, вона більше-менше відображає ті запити і ті речі, з якими до нас зверталися студенти за останній семестр або, можливо, навіть за останній рік. Скажімо, зверху перелічено ті запити, які є найпоширеніші по всій країні. І серед них у порядку спадання є тривожність, стрес, депресія, сімейні питання, також успіх в академічному навчанні.
У нас же ж в нашому центрі основними найпоширенішими запитами, знову ж таки, в порядку спадання буде соціальна тривожність, академічний стрес, загальна тривожність, депресія, а також дистрес у сім'ї. Thank you. Next slide. Okay, so I want to talk a little bit about documentation, and documentation is a very important aspect of a therapist's work. After a therapist had completed, for instance, a session with a client, or completed a group therapy session, for instance, or they completed an email, it is important that that documentation is done with any type of communication with a student or a student's with a third party, for instance. But it is very important that all documentation is done by a therapist. And in a moment, I will kind of go through some of the more common document type of notes that we complete. Тут поговорю про ще один важливий аспект роботи наших психотерапевтів, а саме документування усього, що вони роблять. Як тільки терапевт завершує якусь індивідуальну сесію, чи роботу у групі, чи навіть відправляє емейл, дуже важливо, щоб уся комунікація зі студентами, чи навіть третіми сторонами документувалася. Зараз я поясню, що саме сюди належить. So the different types of documentation that we may complete include progress notes, and progress notes are generally after we complete a individual one-on-one counseling session with the student. So we would document that. Consultation notes, and typically those are when we have consultation sessions with students, for instance, especially when we are trying to connect them to longer term therapy. Those would be types of consultation notes. Third party notes, where maybe we are having a conversation with the student's mother or father, for instance, and we're getting more information, or we're exchanging information with them. That would be a third party note. Group therapy notes or wellness workshops notes, of course, are when we're facilitating groups or workshops. Group counseling notes, or even miscellaneous notes that include emails or phone calls or voicemails with the students. Тут переважно належать сюди різні нотатки, які ми готуємо. Зокрема, наприклад, нотатки про прогрес – це те, що заповнюється і оформляється після індивідуальних консультацій, наприклад. Нотатки про хід консультацій – це тоді, коли ми готуємо скерувати чи передати нашого клієнта кудись на терапію подальшу ззовні. Нотатки щодо третіх сторін – це будь-яка інформація про, наприклад, матір чи про батька, яку ми маємо, ми теж це собі все занотовуємо. Це може бути робота у групі, чи робота на оздоровчому семінарі, чи під час консультації з парами, а також примітки щодо будь-яких інших видів комунікації, таких як емейли, дзвінки чи повідомлення. And as I mentioned earlier, under the new CARES Act, students have access to some of their records. So for instance, if a student wished and wanted to read for instance, their progress note after they got finished with a counseling session, they can do so. They can read their note. And if they wish, and if they have any questions about their notes, for instance, or concerns, they can, of course, contact their clinician and further discuss that with them. Ну і як я вже сказав, у нас є новий закон CARES, який надає право студентам отримати доступ до усіх цих нотаток. Скажімо, вони хочуть ознайомитися із нотатками про прогрес, які їхній психотерапевт готує після кожної індивідуальної консультації. Вони мають право це зробити, почитати, а потім, якщо мають якісь запитання, обговорити їх зі своїм клінічним психологом. Next slide.
We're going to end our presentation by talking a little bit about a topic that I am also very close to, and that is self-care. Self-care, by the way, was one of the topics on my own dissertation when I was in graduate school. Закінчу свою презентацію про тему, яка є особливо близька для мене, а саме самопіклування, піклування про себе. Це також було темою моєї магістерської роботи, коли я навчався. So providing care to patients over time can lead the therapist to experience various issues, including a sense of failure and self-doubt, feeling hopeless or trapped or defeated. Maybe they may feel detachment or feeling alone in the world. Perhaps a therapist may feel a loss of motivation. Maybe they're becoming a little bit more cynical and have a negative outlook on the world. Perhaps they have a decreased satisfaction and decreased sense of accomplishment. And maybe they're also starting to experience some of what our students may experience, which are physical, emotional, and mental health concerns. Адже коли ми, як психотерапевти, працюємо з нашими клієнтами чи пацієнтами, і відбувається це впродовж довгого періоду часу, то психотерапевт сам може зіткнутися з різноманітними проблемами, серед яких це буде відчуття невдачі чи невпевненості у собі, відчуття безпорадності чи загнаності у пастку, відчуття поразки, може виникнути відстороненість чи відчуття самотності у світі. Іноді втрачається мотивація, іноді розвивається негативний, цинічний погляд на світ, або знижується рівень задоволення, відсутнє відчуття досягнення чогось. А також часто психотерапевти можуть почати відчувати те, що відчувають студенти, з якими вони працюють, зокрема, проблеми у фізичному, емоційному і психічному здоров'ї. And a big part of those, the physical, emotional, mental health concerns include a feeling or a sense of burnout, where after a period of time, therapists may just feel burnt out by their work and potentially may want to not work anymore or want to decrease their work. They may find that their work with their patients are less than satisfactory, for instance, or they're noticing that maybe even having issues when working with their students. That is a common sort of symptom of burnout. Ну, якщо говорити про оці проблеми фізичного, емоційного і психічного здоров'я, то ми тут говоримо про таку річ, яка називається вигоранням. Адже психотерапевти, особливо якщо працюють довгий час, дуже часто буває вигорають від своєї роботи, в результаті чого в них зникає бажання працювати далі, або виникає бажання значно зменшити свою роботу, зникає відчуття задоволення, робота більше не приносить колишнього задоволення, або навіть і у роботі безпосередньо зі студентами можуть виникати якісь проблеми. Це є, власне, ознаками вигорання. Thank you. Next slide. This is why it is so important, especially if anyone, but with therapists, if they're experiencing burnout or any of those concerns that I mentioned earlier, it is vital for therapists to really engage in their own self-care. Ну і тому терапевти, коли вони відчувають будь-яку із тих речей, яку я щойно назвав, дуже важливо звернути увагу на себе і потурбуватися. Examples of self-care include receiving or getting regular exercise, eating healthy, regular meals, and staying hydrated by drinking adequate amounts of water.
Серед прикладів, як можна про себе попіклуватися, це, наприклад, регулярно займатися якимись фізичними вправами, бути активними, поставити у пріоритет свій сон, а також регулярно їсти здорову їжу і пити воду. Making sleep a priority, trying different types of relaxation activities, setting goals and priorities for themselves, seeking support, which may include seeking support from family, friends, other loved ones, or even their own professional support and getting their own professional or seeking their own therapy, and engaging in meditation. Також тут важливо добре висипатися, знайти собі спосіб, як релаксувати, виставити свої власні цілі і пріоритети, яких хочеться досягати, шукати підтримку. Це може бути підтримка як в колі сім'ї, серед друзів, так і серед колег-професіоналів. Ну і також можна спробувати медитації. I will give one quick example or one brief quick exercise for you all to take away from this presentation. This is a quick breathing exercise that can be very helpful, especially if we are feeling overly anxious, stressed, overwhelmed. With this breathing exercise, what you would do, we're not going to practice this now for time, but just for you to kind of think about and take away from this presentation. You would, it's called the, it's easy to remember. It's called the 4-4-6 breathing exercise, where you would breathe in for 4 seconds and count in your head up to 4, hold your breath for 4 seconds and count to 4 in your head, and breathe out for 6 seconds. And you would do that multiple times. Ну і на сам кінець одна із речей, які я хотів би, щоб ви винесли з моєї цієї лекції і спробували після неї, це вправа, яка допомагає впоратися зі стресом, з тривожністю і з втомою. І це дихальна вправа. Робити ми її зараз не будемо, бо часу вже не залишається, але полягає вона в тому, що називається вона 4-4-6, полягає в тому, що ви вдихаєте в думках, рахуючи при цьому до 4, потім затримуєте подих ще на 4 рахунки, рахуєте до 4, і потім, рахуючи до 6, ви помаленько видихаєте. Thank you very much. And lastly, to our next and last slide. Ну і нарешті наш останній слайд на сьогодні. And where we're going to talk a little bit about certain resources. Now, this is obviously, again, not an exhaustive list. There are many different types of resources that are out there, whether they're in your community, whether they are online. I just wanted to give a few that I thought could be helpful. For instance, an app that many use. It's called the Calm app. Some of you may have heard about it. There's another common one called Headspace, but the Calm app, it's about relaxation, and it's a meditation app to assist the users with sleep, meditation, and relaxation. There may be a potential, I believe there is a fee that's related with it, although there may be some other parts of it that might be free, but that's a good app that potentially can be very helpful for individuals that might be just overwhelmed or overstressed. Ну і закінчу свою розповідь списком ресурсів, які наявні для самопіклування. Це, звісно ж, не повний список, їх є багато і набагато більше, але одні з тих, які я би порадив, це, зокрема, наприклад, додаток Calm. Це мобільний застосунок, який дозволяє розслабитися, медитувати, допомагає користувачам засинати і розслаблятися. Можливо, цей додаток має невеличку плату, яку треба платити за його ресурси, але там дуже багато всього хорошого, і я підозрюю, частина з цих ресурсів є і безкоштовні. The next one is a very interesting app. It's called the iChill app.
And I do believe it is free, so I definitely encourage everyone listening to download this app. As it is, I believe, free, and it's by the Trauma Resource Institute. And it informs users about the effects of stress on us and our functioning. And it provides exercises to assess the user in decreasing and self-regulating stress levels. I want to point out too, a very cool part of this app is that it translates in different languages, one of them being, we found out, in Ukrainian. Інший додаток, який я з задоволенням вам пораджу, називається iChill. Розробив цей додаток Інститут ресурсів у сфері травми, TRI, і він є, що добре, повністю безкоштовний. Надає він там інформацію про вплив стресу на людину, її функціонування. Там є багато вправ для оцінки здатності користувача знижувати і регулювати стрес. Хорошим аспектом, перевагою цього додатка, те, що він є у багатьох мовах, серед яких і українська. And the next few are just articles on anxiety, depression, and self-care. Certainly, again, there are many more different type of articles, but if anyone is interested, of course, they can look into these articles about these various mental health topics. Ну і останні 3 – це посилання на статті на тему тривожності, депресії та 32 способів подбати про себе. Звісно ж, статей такого плану є набагато більше, але для початку я б рекомендував оці 3. Thank you. Next slide. As we conclude, that concludes my presentation for today. I want to thank everybody, Mariana, Linda, Stephen, everyone, Tatiana, for translating. You did a wonderful job. I want to thank everyone for viewing this presentation. It was an honor to present on our overview of University Counseling Services. I want to give time if there are any potential questions in the chat or whatever, if there are any questions or comments. But if not, again, just want to thank everybody for coming in and for me to present to you all. На цьому я завершую свою розповідь і хочу подякувати вам усім за увагу. Для мене було дуже почесно розказати вам про наш центр психологічної підтримки, про те, як ми працюємо. Я хочу подякувати всім, хто допоміг організувати цей семінар: Мар'яні, Лінді, Стівену. Дякуємо вам, що слухали. Дякуємо, що слухали переклад, і бажаю вам усього найкращого. Якщо ви залишали у чаті запитання, то я готовий на них відповісти. Дорогий Євгене, для нас є дуже великою приємністю розділити цей час з вами. Наразі в чаті я не бачила запитань чи коментарів, але зазвичай ми знаємо, що за декілька днів є найбільша кількість переглядів. Я впевнена, що ті учасники, які з часом будуть переглядати, вони будуть мати запитання чи рефлексії, і якщо так, то ми з радістю отримаємо їх на пошту «Коло сім'ї» і тоді зможемо вам передати. Thank you, Eugene, for your presentation. I don't see any questions in the chat yet, but from our practice, we know that the biggest number of views will happen in the next few days, and that's when the questions might start coming in. If we get any, I will ask you to kindly answer them. I will forward them to you. Of course, no problem. І теж дуже хочемо від цілої нашої української спільноти подякувати вам, тому що ми розуміємо, що нам дуже важливо, щоб в різних громадах, в різних центрах, в різних інституціях ми би робили центри психічного здоров'я, центри психологічної стійкості. Тому ваш сьогоднішній вебінар для нас був ще однією чудовою нагодою побачити, як ми можемо структурувати, організувати ті центри. І ми дуже надіємося, що для наших вищих навчальних
закладів, ваш сьогоднішній досвід послужить дуже цінним, корисним матеріалом. And I also want to take this opportunity to thank you on behalf of all our Ukrainian community. We would very much like to see having such mental health centers, resilience centers in all our towns, communities, universities. So I think listening to how you work in your center will help our university also understand how to best organize and establish such centers. That's why what your narrative, your presentation was especially valuable. Thank you so much. And may I add, this presentation was even more valuable to me because, and I didn't say this in the beginning, but I was born in Ukraine myself. And so for me, this was very important to present on this. So I'm very, again, honored to do this. Дякую вам ще раз за відгук. Для мене це також було дуже цінно. Я забув сказати на початку, адже я сам народився в Україні, тому дякую вам за таку можливість. Дякуємо, і ми дуже відчуваємо вашу підтримку і бажаємо всім учасникам сьогоднішньої і майбутніх переглядів гарного, безпечного, мирного часу. Дуже дякуємо вам, Тетяно, і ще раз слова подяки вам, Євгене, і до наступних зустрічей. Thank you everyone again and see you